morning my people. Muli mutya. Olunaku ddo mululaba. Olunaku lwatuyeganya olwaleero si lulungi nnyo in terms of weather. Very cold, but regardless we move. Today is intermittent fasting day. Today is intermittent fasting day. No eating for 18 hours. 8-6. No, for 8 hours. Is it 8? No, 18 hours I won't eat for 18 hours. Good morning, Nicole. Good morning, Habat. Good morning, Joshua. Good morning, Habat, what do you mean upload that? Yeah, but I'm going to do that. Good morning, Martha, Director, Martha Academy, Muchala, Emma, Omu, what? Steady. Baby girl, you will rock with me. Give me my massage, you will stuck with me. Girl, it's what I feel inside. Yes. What level are you? Omwaka nga kugwako nga tumalako omwaka. We should contemplate. We should ask ourselves. Muchanga ntandika omwaka guno natandikira ku level ki? Era ndi ku level ki? The guys that have been together with this channel from the start, we have already talked about this. We have talked about Maslow's hierarchy. If you went to a responsible institution, ngawasoma at this motivation of people, there is a point that you covered Maslow's hierarchy of needs. And Maslow's hierarchy of needs was coined by a man named Abraham Maslow. And now Abraham Maslow spent the better part of his life trying to figure out what motivated people. And more research here, more studies, that's how he came up with this hierarchy of needs. It's a pyramid of motivation, and it's what we're going to use today to try and find out what level of life we are and what motivates us to live. Buli muntu aina level wali erange yo level wali aina ebi motivating ebitafanagana na bya muntu mulala. That's what we're going to be covering today. Good morning, Edward Kamia. So Maslow's hierarchy. Now on the pyramid of needs, basically the first level is physiological needs. Physiological is where we have the basic needs. Is where we have the things that have no choice. You don't have a choice to. You cannot choose them. You cannot choose these things. These are things that everyone needs. Broke or rich, poor or wealthy, everybody needs these things. And this is the level where we all start. So basically, as we live, we have things that we look for. We have things that we want to achieve. We have things that we want to be able to acquire. We have things that we want to live with. And those are the things that motivate us. Now, at the level 1, where everyone basically is when they start living, where children are, is a level of physiological, where someone just wants food, they want shelter, they want warmth, they want clothes, they want that where you buy the basic things. A phone is not a basic need. Your car or electricity is not a basic need. Light is a basic need at night. Ability to view what you're doing at night is a basic need. Ability to eat. It's not the ability to eat chicken, it's just the ability to eat something. For your stomach to be filled with something. Ability to have water. For you to not grow thirsty. Physiological level.
Dawood, you're divorced? What's up? Why are you divorced, man? What's up? Chi, tell the entire story. Orugambo tutuwako chitundu. Orugambo lutuwe lwonna naffe tulusaasanye. Jameno oyo mwami mununu ne mumulaba kazi yanobye. Atu abavuga Subaru kibalina kiti bavuga linnya Subaru tebamanyi mmotoka. Naenda omuntu avuga Subaru ninga kati singa wayingidde ekkubo era oyaga naawe wa Subaru tukuwe. Tumalira obudde ffe already tulideeti. Wowe atamonga Subaru bazivugako mannya nakumenyera mu kkubo. But you guys, so today we are talking about the levels we are as we wound up there, because whether you like it or not, the last month you're either making a lot of money or you're making none, or you're simply spending. Man, abe unakubayo toberukedde lukedde tutweganye lusazeewo nti tujja kubeera mu mpewo eno, tujja kubeera mu wetness, this wetness. Ino omuntu avuga emmotoka ng'ovuga mpya nga tosateekamu essimu budde bwankuba kati siteekamu ekibugumu bugumu. Banaye bantu mmwe bwe mujjanga ne tubayambako ne tufune emmotoka empya gifuna okakase nti osobola essi vuvula emmotoka empya ng'amafuta ogabalirira kati gulayo akakadde kadde nga nze kankuyiteko muzeeyi. Kankuyiteko. Omuntu bw'opapanga n'odda mu maaso ga Arthur bannange beera nga byovuga obitegeera ng'ojja kwanguwa. Morning is called rush hour because we be rushing for the hour. Kati nze kati naali badde mabega bamakeekisi eyo endi mabega mita 5 biramba. Anti basubaru abasinga ku kkubo kati bayiga. Awe moroka ezimu ze balina kati okuseera kati moroka performance kazi balina okuziseera because omuntu avuga performance kai nga he's underperforming. Zo wakorola nga ninga nze mvuga performance kai oba mbayita kola Subaru yiri nze ndi mu Toyota. So we are talking about what level we are today. The first level, I don't expect anyone for the love of cars right now better with the first level of physiological needs. The fact that you can actually afford to sacrifice your data. I don't even want to call it sacrifice. You can afford data because of sacrificing tabela online. People that sacrifice switch off data when they are done doing mukama bwakusuumusanga nova kulevejjako data nga bwomala okugenda ku WhatsApp nojja noonyiga akantu ka data n'omuggyako. I've never done that. But I definitely see people that do it. After talking to people on WhatsApp, the dude switches off internet. Naberanga ali offline. And they don't do it because they're hiding from anyone or anything. They do it because they're trying to save data. Now, of course, internet in Uganda is expensive, but there are bundles where you might not feel that it's really expensive. For example, I pay 60,000 on Airtel. Of course, their internet is a little slow, which is disappointing. But I pay 60,000 on Airtel, and I get 20 GB. I get 1,000 Airtel minutes, and then I get around 200 Airtel to other network minutes. And I have my wife on Tugabane. I have another phone on Tugabane. Minake simu bills go Tugabana data no. Ne Tugabana ni dachika zino ne SMS. And I can tell you that we have never run out of minutes or data. Of course, yes, when data expire, it reduces. It's because I'm using it here for the love of cars. Because I told you I use a GB and a half minimum every day. So that means I need about 45 GB a month. So what happens then? Like today I'm going to get a top up. I top up with 20k where I get 10 GB at 20k. It's cheaper that way. Math. So there are bundles. I'm sure MTN has an equivalent of that. So I don't think anyone should be switching off data at any moment. Of course, kwa jam kati yebu na atukutte wano tasinyika manyi. Yeah, so
gave up 8 to 5 job for law school. This year only spending for me. Hey, how about you have whatever categorical physiological needs? How is law school going, Herbert? I know by the time you gave up your 8 to 5, you did the mathematics and figured that me doing this law course will definitely make my life better. Me, I celebrate anyone that goes back to school in their adult age. It's not easy. It's one of the hardest things to do. You have a lot of commitments, you have a lot of responsibilities, you have a lot of stress, and on top of that, you add school. Olaba ono abani abera stress kati mulaba asumagidde oyinza okulowooza yasinga okukola mu nyumba yaffe gwesebo zukuka. Good morning, Mr. Arthur. The car in front of you, wish ne kama nembaya next year, so help me God. Muloko jigula ate oba oyinamu kasente ng'osobodde okufuna valvematic gyogula wakati eyo girabe UBG eri mu miliyoni nga 2. Hi, enjoying from Abu Dhabi. Keep opening eyes. Amina Eddie, I hope you're doing well. Kajamu katukalindem. So today is intermittent fasting day. This is something that I picked up from Dr. Jonathan, who is also a member here. He's a doctor. Well, I had already been hearing about intermittent fasting. Intermittent fasting helps people lose weight or excess weight. I'm fasting. I know you're trying to be nice, but come on. You eat your things. So, intermittent fasting, when you want to lose excess weight, unhealthy weight and all that, intermittent fasting is one of the ways for you to go. Chiyambako, of course, it really shares the body. I've also read in places that intermittent fasting has helped people cure cancer. Like when cancer cells are starved, they don't grow, they die. So now I don't know how true that is, but I've read people say my dad was doing intermittent fasting and drinking a lot of green stuff, and then he went from stage 4 to 0 to no cancer at all. So not that I'm fighting any cancer or anything, but I'm doing intermittent fasting because I find that the days I do intermittent fasting, my focus is a little more, and I also find that I don't gain excess weight. Normally when a man is gaining unhealthy weight, kisalikira mu lubuto n'agejja olubuto mwene mulowooza ssente, kumbe musajja agenda okufa ebirwadde nga bi heart attack. But anyway, so I have my hierarchy of needs here, and it's for us to judge what level of needs are we. Are you at, nobody here is at physiological level. Habati agambye no school in Twala, but I'm managing 2 years down this year, 2 years to go. I know my investment will be worthwhile. It will definitely be worthwhile. Then soma Habati, me, I study. Actually, I think even today I'm supposed to be making a payment for school fees. So the next level in the hierarchy of needs, it's definitely the safety level. After you have covered all your basic needs, which will be food, water, clothes, warmth, and then of course when you're an adult, then sex is also a need. That's why you find that omuntu ne bwaba mwavu atya yakwesanga okwegadanga ayina okwegadanga, because okwegadanga is a need. That's why you find that even when people break up, marriages break up, people will be complaining about okwegadanga anti mukisenge tamalaako. So okwegadanga is a basic need as for you, an adult. So don't take it for granted. Don't marry someone's husband or someone's daughter or son, and then you start thinking nti ebyokwegadanga tabitegeera, tabyetaaga. Buli muntu abyetaaga, especially when they're adults, especially when they have done it before. Good morning. Okay. Twajirwa.
So the next level after you have taken off your basic needs, majority of the people on the road, majority of Ugandans are at physiological need level. Nti bachanonya kyakulya. The people they call hand to mouth, nti sente zafuna zalya. Aba abantu bali ku physiological needs, and a lot of people in our families as well. A lot of people in our families are physiological needs. Nti omuntu abeerawo naye nga all the time ekintu kiri kimu kye yeetaaga, mmere ya leero, emmere y'enkya, fees z'abaana, because when you're an adult then looking after your kids, paying for school fees is a basic need. So tojja gamba nti sijja kuweera baana because nkyali mu physiological need. So that's why sometimes you find people saying nati nze ngule mmotoka nga abaana beetaaga fees. Kitegeeza alonzeeko fees ku mmotoka, okitegeera saka ate tulya enkoko nga tumanyi kye tujja kulya wiiki ejja nga agula kilo z'ebijanjaalo 10 agula. When we are during the lockdown, you guys remember, abasinga ffe mu lockdown twali ku physiological needs mu lockdown. Nze we nali because during the lockdown we had our second child, so it was massive, which omanya mtabani wange yazalibwa mu April, mujukire lockdown yali ya mu lockdown bagigulawo mu Feb, they closed the country in Feb, at end of Feb, beginning of March there. And I had obligations at my place of business, rent because of it here, and yeah. So back when I lockdown, I still had some of my relatives at my home, and they would stay there. So I had a big team to take care of, and on top of that, I think one of the reasons why I got vaccinated, I had to travel. I didn't know after during the lockdown, got in the government seat. So I got my contract during the lockdown. Never gambo omuntu agenda okujja, you have to be vaccinated. Ngebisere bitubakiza muntu tambula atali vaccinated ngamba angende bangeme nenga ne bangema, and yeah, you needed to present your vaccination certificate, your COVID, right? So but the lockdown was a basic need thing for majority of the people in Uganda. And of course I have friends that now tell me that for them during the lockdown they made a lot of money. I know friends that started constructing during the lockdown, and when they were making the money during the lockdown. And I think this during the lockdown is when majority of us actually started re-strategizing. Yeah, but away from the physiological needs, kati nze nava ku physiological need level. Nti sikyanoonya kyakulya just, sikyanoonya warmth just. Okitegeera physiological needs nagibuka, and majority of you mwagibuka. Okitegeera kati atanategeera physiology, once you are done fighting the food war, where you're no longer worried about emmere ya leero, then you are good to make big moves. No, Chris Fitness. The next level is actually safety. Safety is where you start actually minding about where you stay. You start minding about how you travel. You start minding about which hospitals you go to. Can I think the safety level about and kuyingira middle class, you can actually choose nti wadde okubeera okumpi n'ekibuga kirungi, let me choose to live in Matuka. Ontegera kyenga kati ndi ku safety level. Buli wosanga nga omuntu ng'agula ka ploti futi 15 kwa 2 okumpi n'ekibuga, asobola okuzimbamu akayumba ng'abala transport nti ye want ali ku physiological level need, akyali wansi n'okuzimba yali badde tazimba. And you know, sometimes people talk about these things that laws anti obaba balata or something. Yeah? You what? Are you going to buy a Spider-Man car? When I get money. So abantu abasinga abazimba mu bo plot 2 ku 10 2 ku 3, I think ideally they should not be constructing. Okitegeera. Of course we cannot set bazimbe, but when you think about it, it's mostly because of the business environment in Uganda that people are forced to build those small houses and small plots, because tamanyi ncha kinaaba kitya, tamanyi oba enche economy enegwa, tamanyi enche oba city council enejja nemenye ekizimbe mwapangisiza. We live in an unpredictable, tebalanga na kulanga. There is a time I was parking at Batvai, try to genda kugula motoka
And you know how I park aside to talk to my person Mugambe emmotoka gyogenda ogula nungi si nungi okitegeera ogamba ki baba abatakisa badda nemeso yingira line nenjiyingira kati mbadde nyino mulaga nti owaayi nyingidde ofudde oh and adrenaline that comes omuntu bagezako kulemeso yingira line n'ogiyingira nga alwanye. That adrenaline is something else. So anyway, safety. Abantu abasinga abali ku broadcast olunaku olwaliro muli ku safety level. Nti tokyanoonya ngoye za kwambala. Nti omalega yambala weeronda mu byoyambala. Weeronda mu byoyambala n'ogaati ekyo sijja kukyambala kanyambale kiri. Okitegeera sijja kwambala kati nze neero nenganze Crocs wadde abantu bazaagala sijja kugula Crocs kanyambale engato zange eza bulijjo kangule African craft buli otuuka ng'otandisa okweronda mu bintu kati oba otuuse ku level gye bayita safety level nga your needs now are the needs of safety. You otandisa okweronda mu byokola. Otandisa okweronda n'ogamba nedda sijja kupangisa mu kino ekitundu kange neepangise mu kino ekitundu. A person that is at physiological level teyeeronda wa waasula. A person at physiological level sente ze wezikoma waasula. Era we need to fight so hard. Bw'oba osobola okubaako gw'oyamba alwane nnyo ave mu physiological level. Mulwana nnyo ayambibwe aveeyo. Of course tomuwa buwi handouts. You can empower people for them to understand that, you know what, in the level, this is what I need to do to actually get out of this race. Because the physiological need level our bantu webe tugira okitegeera ku physiological level osanga omusajja ngatta musajja munne because of omukazi alabanga kanidike kali ako okwegadanga bakatwala sigamba nti abaamwagala abakimanyi nti n'omukazi oyo yennyini okumwagala amuyambye kati gunyina omukazi anyambye okunjagala ate omusinikireko ebinnyo akuba ebikonde omuviire ku mukazi. Physiological need level. At physiological need level abantu beetugira ddala okitegeera. At physiological need level I'm sure mulabye abantu nga beekwatira amajambiya. Awo abantu bakwata amajambiya omuntu bw'ava mu physiological need level they can give up some of the things like ekyo kyoyagala kale kitwale nze nja kuyiyeewala bana like the broadcast which new model as the first car is a very good car. Godfrey genda ogigule teyina buzibu inegula 1.3 liter oba 1.5 liter bw'oba osobola naye nga ne 1 liter nayo teyina buzibu okitegeera. So it's important for us to understand what level of in the hierarchy of needs we are okitegeera. Kati oli ku level ki eya hierarchy. Physiological abasinga kukuba batambula kwebali. That's why toyombanga na muntu just no very wave omuntu tomanyi kye yeetaaga ayinza okuba waali talina kyamisana ng'ojova eri omuvuma ng'omukona kendisa ajja kugweri. Someone commented yesterday, I thought it was in the broadcast, he said mbu oba ku TikTok nti yakubira owa boda ne yeesuula n'agamba ontomedde. Ababoda banene bajja ne bagamba omutomedde. At the end of the day yali alina okufulumya ssente, yafulumya emitwalo 10. So oyo wa boda waali awo yalina ekizibu ekimwokya neyemalira ku ono ekizibu kye yakimalirako. So you need to be very careful as you interact with people. You need to try and study what level of needs are these people. Ne bw'oba onyumya n'abantu bw'ova mu physiological level need lekera okunyumya n'abantu abakyali mu physiological okitegeera. Because bo bwongo bwabwe buli awo. It's a fact. And it's not me. Mama bani amanyo gamba mbalata mama wono siri mu kubalata. This is a fact. Someone needs to say these things. The fact is bw'oba ovudde ku level enoonya emmere ya leero, abantu abanoonya emmere ya leero tonyumya nnyo nabo. Because abantu abamu emmoroka bazivugako mannya kati tebamanyi emmotoka naawe bo balowooza okulinnya omuliro olwo emmotoka oba ogiyize.
banyiza n'okunyiza aveera buki tebamanyi mmotoka bannange. Bantu bange, I found that buli wobanga obuuse level ate n'otandika okunyumya n'abantu abali ku level eyo oddayo whether you like it or not. Me have experienced it before. Nti bw'otategera what level you are, because bw'onootegera level kwoli ogenda otandika ne goals ozisettinga ng'ozisettinga based on that level, on the level that you are. Naye buli w'onoobeera ng'oli ku safety level ate ng'abantu b'onyumya nabo bantu bali ku physiological level need, ebirowoozo bye bakuba be physiological. Omuntu nga ye anoonya kawunga, omuntu anoonya akawunga ak'okulya talina magezi gategeera nti n'ennyama baginoonya. Ennyama ebeera luxury. Some have the negative complex. Good morning, Hannah. Amina, thank you, Joshua. Good morning, Richard. Michael, I actually don't think they have negativity. They don't really have negativity. Let me tell you, me when I drive to Matuga and I drive to Kampala every day, waliwo omuntu ajja okulaba nga nnyonoona because yeta natuuka ku level yange sobola kuvuga kuva Matuga paka Kampala. Okitegeera, omuntu atanatuuka ku level evuga kuva Matuga, atanatuuka ku level egula mmotoka, yaba alaba oyonoona. That's why sometimes batugamba tubalaata. Okitegeera, oyo guy ayonoona. Someone was saying yesterday's broadcast yagambye nti yagula emmoroka, bwe yagula emmoroka omusajja omukulu namuza ne kati gw'omuvubuka ovuga ki emmotoka. Okitegeera, it's like driving is evil, or it's reserved for the very mature people. Good morning, Bernard. You get it? It's not really that, it's just that abantu b'obolimu tebannatuuka ku level eyo. That's why you find that the higher you go in the pyramid, the less your friends are. Because ogenda osuka ku mikwano gyo obavaamu, and trust me, buli w'onobeera gwe nga level gy'oliko ndala nga weesibye ku bantu aba level eri wansi togenda ku progressinga. Me, I think I spent like 3 years struggling, but I realized I wasn't struggling because I had to struggle. I was struggling because I was associating with people that were struggling. All they knew how to do was struggle. Yeah, all they knew was how to struggle. Kati omuntu amanyi nti buli lunaku nkeera ku makya n'ensitula emigugu, togenda kumugamba nti owaayi osobola okufuna omuntu omulala asitula omugugu ogwo gw'otuule wali obale ebiddako. Okitegeera, that's why you find that some of our friends bwe batusukkako bafuna emikwano emirala. It's not that they are bad. What is the right budget for a good IPSAM given the current market? Beera ne million nga 7-8 kale ennungi. For me nze kukyenda aba mu katale. Because that's how when I will tell you, Zabron, that even people that have 15 million have struggles finding a good car. Because omuntu alina million 15 ideally, wandibadde ogula emmotoka nga tolina kyogenda kukanika. Anthony agambye good evening. Said Mukose, how are you? So Zabron, I hope I'm clear. Better than a million nga 8. If you get it lower, then you have your money. Which is not bad. So safety needs is the second level in the hierarchy of needs. It's second level. Eyo bw'ogituukako oba otandise okugamba nti sijja kulinnya boda kangule yaka motoka. So everyone that is thinking of buying a car right now, you are at safety need level. That's why normally it's clear you should not be thinking about buying a car if you're struggling to get food, unless the car you're thinking about buying is going to help you get food. I don't know if you get what I'm saying. Omuntu ng'okyayagga okufuna emmere. Omuntu ng'okyayagga okufuna emmere. Ebyokugula emmotoka bireke. It's a fact. Okitegeera. Don't buy a car if you're struggling to get food. Don't buy a car if you're struggling to kind of pay rent. It doesn't matter. You could be paying 100k, 50k. If you're struggling to pay that rent, don't buy a car. If you're struggling to buy data, don't buy a car. Sikubalaata. Sijja kubeera mu line etatambula nze mbikoye. Ubeera mu kilayini n'obanga kye baakulamiramu kilayini kya physiological need ekyo si kya safety. Kangene mu line ya safety needs. No line ya safety needs eno. Ogiraba bwetambula. That exactly bandange mu kilayi ekya line eri line y'abantu abastrugglinga.
tebamanyi mmoroka era bwe tutuuka wano fe abali mu layini ya safety needs nga tuyingira ne mu layini ya physiological needs nga nayo tubayiikirizaayo nga tubayingiramu. So that's what happens whenever you are at the level of physiological needs. The people that are at safety need level will come now. No mere boyina butono babulye otandika okukolima. Good morning, Arthur. Can you help me find a best spatio, be it good or new, in my budget ranging 10 to 13? 13 is good budget for old model. New jireke sagara okolime. Sagara ochawe bantu bobono nya spatio, nonya spatio enkadde ngoli wansi wa million 17. Actually million 18, but what was 1 million 18? Me, normally I don't help people buy cars that move. Waliwo kuule moroka ngeetambula. Nze kyembeerako. It's nice for someone to buy a car that is good. If you want a car that is good, space your old model have 13. Your 13 is good budget. For the new model gatako million 5. People perceive expenditures according to their level of hierarchy. You must have is someone else's luxury. Yes, we are. So that's why it's important that whenever you advance, you go to another level. Aba level you obaddemu tandika okubesarako mpola mpola. Tekuba mutima mubi. Babuuze nga ko bakubire ku masimu obabuuzeeko. Naye era omuntu nga struggling ogula airtime. Bomukubira toyogera n'eddakiika 3 ajjaga bono mwana nga ayina sente. Kati zino zonna sente azitadde mu nze. Zindachika zonna zonna zogeddemu nange. You get, because according to him oyonona kati nze I call people MTN or Airtel nkuba ne tunyumya because eddakika kwe ziri ku simu osegeera mama abani akuba olumu mukubiranga essimu eri business ngamba naye ani akwana mukazi wange nenge dachika negwani gobo yogera naye wanji nga tonziramu ani gwoba oyogera naye Martha omwavu ye wakufa naye ati omwavu ayina okuva mu bwavu advancing. So we have covered 2 levels, the physiological level need, physiological need level. Abaana bavuga borders eggaali bali ku physiological. Majority of the guys that ride borders is a pitch, but physiological. Anonya mmere, anonya fizi w'abaana, anonya kyakwambala. Okitegeera. Abaana abakola chapati abasinga bali ku physiological level need. Sure, progress is inversely proportional to friends. That's the way it is. True, Michael, kweseza oluzungu luyitirivu. Nze nasomera mitiyana simanyi bagwe Michael gwe nasoma naye mitiyana naye nakusinga boba ye gwe nakusinganga mu Egypt oluzungu nga lufuuse lwa kitali nakuzibu. Boba ye gwe Michael gwe nasoma naye oluzungu nakusinganga. Wamira peke ya luzungu oba oyinza oba siye gwe. Kale nawe era boba ye gwe no oluzungu terwali lubi naye sebo olwangi lwali luka. Kirabika ku level yange ya physiological level need mu ssomero oluzungu lwali lulungi n'ovaayo ne webbulula. Kati gwe webbulula kati oleka oli ku safety need mu luzungu. Oli ku safety need mu luzungu. Waliwo noono seeguya naye oluzungu naye si lwakuzannyirako ayina ebigambo byagattagattaawo. N'olabira ddala ebigambo si bya physiological need. Ebigambo seeguya byogasi bya gundi safety. Kati ate oluzungu lwa jeke luli mu self-esteem luba lususeeko ku safety. Naye nange sewo nyina lwenjogera oluzungu lwa love and belonging. Anyway, level 2 ezisooka wansi omuntu bw'aba atandika okukola mu bulamu aba anoonya physiological needs. Kulya, kwebaka, kunywa. Lwakuba nti abamu olumu babuuka mangu talinasobola kunywa soda n'atandika okugula bbiya. Okiraba ko ya safety otunoonyeza embeera ennungi. Mu level esooka tunoonya mbeera. Nsobola okulya, nsobola okwebaka, nsobola okukola ki bwe tuba ku mbeera ne tunoonya embeera ennungi. Safety needs level. Nti akaseera ako omunaana ne kugasijja kupangisa mu kiwuunya. Kangene pangiseeko wali ebukoto.
sijja okitegeere boda yoyo omusajja nchafu katule ku boda entuufu oyo wa boda anvuga bubi de kanveeko oba otandise okutuuka ku safety need level. Bwe tuba ku safety need level tudda ku self esteem and belonging. Omanye omuntu bw'atuuka n'atandika kati nze nyina association zentandise okuyingira the Chartered Institute of Marketing, Uganda Marketers Society. Otegeera nyina association zentandise okubeeramu kugamba nga siza muntu wa bulijjo tuzisasulira buli mwaka akasente nga si katono ogenda okwesanga society ezo zentandika okuyingira mu essaawa eno zinyambako of course okwadvancinga kati otandika okuyingira mu belonging. Njagala mbeeko wengwa kati bwenyingira mu Uganda Marketers Society bwe ngenda mu kifo omuli ba market abagundiivu mu Uganda mba member neka ID kange mba nako nga frontinga bwenti mutegeera Arthur Kisenyi a member of abantu abamu bavuga emmoroka ez'ebbeeyi naye ng'obwongo butono. Kati waliwo omusajja avuga VX naye avuga nga aba primo old model. Not that primo old model baba ku physiological level. Nibo kati omuntu avuga VX aba ali mu self-actualization yeri ali waggulu naye avuga nga omuntu akyali ku safety need. Pakati abantu ba safety sawa yonna safety vow. By the way, one thing you guys need to understand nti omuntu ali ku safety need aba tannaba kusuumuuka sawa yonna addayo mu physiological bw'ataba careful. I don't know if you guys get what I'm saying. When you are at safety need, that's why you find that someone omwaka guno omuntu omusanga n'emmoroka ogujja n'omusanga ng'emmoroka yavaawo ali ku piki. Bw'otaba careful if you are at safety need level. Akantu ako bannange kankamuting. Simanyi lwaki akantu ako sijjukira commuting kavuddemu. One thing you need to understand, totukanga mu safety n'obeera comfortable. Muganda wange. The safety need can go away anytime. Nti sawa yonna obwavu budda n'otunda emmoroka eyo gy'olina. Esawa yonna obwavu budda ne weesanga nga w'obadde opangisa ebukoto wakulemye nodda ebwayiise. Essaawa yonna you need to understand that essaawa yonna esimu ya Samsung gy'olina obwavu bukuluma n'ogitunda n'odda ku Tekino. Essaawa yonna kati nfe abasinga wano abali wano ku broadcast abasinga tukyali mu safety nti tusobola okwerondalondako ku bintu bye tuba nabyo naye nga bwe weeronda teweeronda ennyo. Omanyi oyinza okweronda ennyo n'okisussa. Mujjukira bwe nali nguze benzi nali neeronze nnyo. Awo nali neeronze nnyo kyova olaba bwe namala okwerondamu akatono ke neerondamu ne ngamba benzi eno kanjiddize nnyiniyo. Okitegeera safety bannaye mumanye bye safety needs ku safety needs bye yeah. Today is Monday, not yesterday. Yesterday was Sunday. Yes, today is Monday. On Monday we go to school, right? Ragnar? On Monday you go to school, not so? Good. So, mweba guy, oli ku safety level, otandise okweronda. Olina okuba careful ennyo. Actually, majority of Ugandans bali ku safety. It's just that sometimes we misuse the safety level gye tulimwe n'obeera so comfortable. Bw'otuuka mu safety level n'ogamba nedda ka Toyota kano tekamala kangene mbuleyo kawundo. Ng'okyali mu safety. Okitegeera. N'otandika because you have gotten to safety, you start partying every weekend. You start drinking the expensive wines. You start buying phones of 4 million. Ngisimu toyina nakyo ogikozesa ky'amagezi ogikubisa bifaananyi bya parties ogendamu naye n'ogula essimu ya miliyoni 4. Okitegeera. So it's important for us to understand tuleme kwerabira that at safety level banengenda ku Masaka Road saagala muve abaagala okulaba bwe nnumba Masaka Road saali akadde muveeko ekyo nakyo mu experiencing ngenda ku Masaka Road era oluva wano point maro dropping abana abantu bange. It's important that we understand that a safety level need. At safety level, you can go back
osobola okuddirira n'ogwa. I have a friend of mine who is at safety need level, but he's too confident. He's confident to the level that yagambye yange twali mu motoka nga tubyogeramu nangamba nze athateri muntu yali anyambye. He's gotten to a level where he believes in himself too much. Yekkiririzaamu nnyo nti for him he believes atuse watuse because of his own power, because of his own will, because of his own energy. And I told him, you know what, man, tewali muntu asobola kuva munsi kubeerawo munsi n'ogamba teri yali akuyambye, because abo abantu bennyini abakuyambye bebakuwaniridde. At least omuntu batakuwadde sente takuwadde lugoye akuwadde amagezi. Me, I've been helped a lot by people that give me knowledge. Nze neebuuza, I ask questions. There is a time nali ngenda kugula mmotoka n'omusajja omukulu, nali mu respecting nnyo at that time. Nali ngenda kusuubula mmotoka mbalala, ngenda okutuukayo nga bali yabagambye oyo abuuza nnyo ebibuuzo oyo. Kati mbabuuza ebibuuzo na ono baatugambye abuuza nnyo ebibuuzo. I stopped respecting that man that day. Because yakola ekintu kye nali simusuubira. Mu muntu abuuza ebibuuzo aba muntu mulungi. But because I ask a lot of questions, I've learned a lot of things. Nze ebintu ebisinga byenjize sibisasulidde fees. I be there with someone nemubuuza kino tukikola tutya nampa amagezi nangamba kino kikole boti nempitirawo. It's very important. But while we are transforming to the next level, jukira bw'oba oli mu safety level ng'osobola okulondawo n'ogamba leero kangule emmotoka empya, essimu eno ngikoyeka ngene nfuna essimu empya, eno ennyumba gye mpangisa essaawa eno ya layisi kangene nfune ku nnyumba ey'ebbeeyi. Bw'oba osobola okweronda, like even with these glasses okweronda kubaayi, waliyo frame ez'emitwalo 2, waliyo ez'etaano, waliyo ez'omukaaga. Okitegeera, nze frame nyina za 2. Kati ndi ku safety level ndi nsobola okweronda n'engamba ezo frame nedda kanyambale zino frame. Okitegeera, it's the same price with these frames zino ezamenyeka, because my glasses ngenda okugula glasses endala zino zamenyeka. Naye waliwo omuntu nga frame zino bwe zimenyeka agenda noonya omuntu ayokya plastics azooche. Ne by the way, abantu abali mu physiological level need nga galumindi azambala lwakuba talabirako ddala, ye bw'atazambala amaaso gajja kuziba. Aye tebagula frame zino, bagula ziri frame ez'emitwalo 5 biri ebibeera ebinene. Okitegeera. So once you get to the safety level need, bw'otuuka nga mu safety need, bambi be very careful olwane nnyo oleme kudda wansi. Actually omuntu ali mu safety level need bwe tuba kuwuga aba ayiza okuwuga ng'ali yekka, naye ng'akyasobola okufuna ebintu ebimuzza wansi. Ekintu kirasobola okukwata mu kugulu ng'owuga ne kikusika ne kikuzza wansi. Omuntu akyasobola okujja n'akwebakako n'akuzza wansi n'oddamu n'obbira n'oddayo mu physiological. Bw'obeera nga mu safety need, be very careful. Okitegeera. Council, good morning. Paul, good morning. Moses, good morning. So but tuba ku safety level need, ne tugenda ku esteem and belonging. Esteem kwe kwagala okuwulira obulungi muggwe nti kaakati eyo beach sijja gigendako abantu baba bangi, kangende ku beach eri. Okitegeere, utandika okugamba naye ndowooza buli Sunday katugendeko mu cinema tulabe ku firimu nga olina TV ewonze. Sinatuuka waawo nze ngene nsasula firimu emitwalo 2 nga nsobola ogifuna ku 12 downtown. Okitegeera, nzingenda negigula ku 12 downtown, ningenda nenjirabira ku laptop yange. Kati sinatuuka ku safety and esteem and belonging. Sijimbu waliwo bagayi abatuukayo ku eyo level ngaga nze kasikyanywa mu bubaalabaala ngenda kololo ebbala z'ekololo mwanywera. Okitegeera, there are people like that ng'atuuse mu esteem nti ebintu byayogerako byakola ennaku zino takya. Nze bwemba njogera ku bintu ebimu ngamba twaguze emmere, waawo omuntu agamba emmere nagiguze nakasero, nagitumye omwana n'agireeta, natumye Uber n'endeetera emmere. Kati oyo safety and belonging takya riskinga bulamu bwe genda mu katale kulwalirayo covid, takya riskinga. Okitegeere, there are people like that nga kati wali amampaati gali okay,
aina sente abera ne milioni 4 kwa account nga zitudde nga tezirika abanja, abera ne milioni 5 kwa account. Okitegeera, kati those are people that can afford to pay for esteem and belonging needs. Okitegeera, esteem and belonging needs. Sinatuukawo nkyali wali mu safety. Kati bobera mu safety bambi oba okyalwana banaye kyo mukijjukire. Hi Juma, hi Vadik, thank you, because I've talked about them, so now you say nice glasses. Yeah, it's just the frames that make them look like ningi that tewali kyamaanyi era nanga amaaso malwadde era bwe nzijjako bwenti in the next like 2 minutes amaaso gaba ganuma. So it's just that, but when you get to safety level you can actually choose what you want. Okitegeera, okay, you can choose what you need. You don't choose what. Kati abantu abali mu esteem and belonging and love, kati bantu bojja okusanaga fe tupangisa nalya naawe olinga ganza okuzimba ye matugga mpangisa sijja bizimbayo nze we kuba kuzimba nyina zimba kira. Those are the guys that are at esteem, belonging and love. Gafe family yaffe tuzimba kololo kankole nfune emitwalo 3 ejja dola ngule nyumba ekira. Otegeere, there are people like that. Ba mitwalo 3 ejja dola million nga kyenda tezigula kololo by the way. Izo zigula kisaasi kyanja, izo zigula kyanja ate zigula plot, tezigula ttaka oba condominium account. Haba kyekyo, many of us here we are at safety level. Tukyalwana nno omuntu ali ku safety need oba okyalwana nti esawa yo nobbira. Abantu abali ku safety need bebojja okusanga nti obwavu what? Omuntu ali ku safety obwavu bumunyenyamu katono n'atunda gy'ayina emmoroka n'agula eri wansiko. Okitegeera, so majority of us at safety tulina okulwana ennyo tusobole okulaba nga tuweza kasente tusobole okuva mu safety tugende mu belonging, esteem and love. Kadeno omuntu wava mu self ba mu esteem awo joiningira bukilabu n'otandika okugamba nti kakati n'ogulawo bya account awo byoteeka mu sente, no investing mu shares za Airtel, no investing mu meme. Okitegeera, n'otandika okugamba nti kakati bampise, n'otandika okuyingira zi PTA. Okitegeera, kuba omuntu akyali eno mu safety ate natuka kuleve yingira PTA obudde obotabu n'amafuta tagayina. Okitegeera, kati fe tukola abantu abali mu safety tukola bitwambusa. Nze I started an alumni association for my school. The only reason I started that alumni was kwa jambwavu. Omuntu ali mu safety level oba kyali mwavu. Okitegeera, Dawood agamba it's the most depressing level always, one step from being broke. Exactly, Dawood. Fe, you take the wrong step ngogwa. Kati eno level mutuyingirire ebibiina by'obwegasi. Kati bwe nyingire ekibiina kino nentekanga yo omutwalo buli lunaku, at the end of the year nsobola ofuna $15,000,000 mbeko wengula. Okitegeera, kati nze I'm part of an alumni association. I'm actually the chairman now. I'm the sitting chairman. But the reason why I made sure we start this alumni association was that to networking, get to a business, tusobola okwejja mu mbeera embi. Okitegeera, kubanga bwe mbeera awantu amungo okimanyi nti gundi bw'alinnya nange nninnya, gundi bw'atuuka ku ddala lino nange ntuuka ku ddala lino. Things like that. Nti you are helping yourself get a step away from brokenness. Okitegeera, kati but esteem and belonging oba osuse safety. Nti kakato you can afford n'ogamba kati nange sivuga esi full time. Kuba sinatuuka eri mu esteem abantu abavuga esi nenyo ndabye n'abakawundo nga kati nze bataye bwe ndituuka okugula kawundo nja kuba sikyali mu safety. Kawundo ya esteem nti nze nvuga kawundo nyina okuba nga nsobola ovuga esi olunaku lulamba n'etammenya. Okitegeera, so mwe bantu mwe abali mu gwe bw'obanga when you do an analysis okyali ku safety needs togula kawundo. Nze mbabuulira kawundo muzirekere bajjeke. Jeke ali mu actually jeke tali mu esteem mu esteem ali mu yeddake mpaka okusimya katono jina. Yes. Let me just Google something here. Kambeko kyengugolinga nyongole okukitegeera wano. I want to make sure that sibalimba. Bayina okulimba nako kintu kikyali kyangu nnyo. Naye tukwatiriwamu anti agali awamu gegaluma ennyama.
highs and lows may be there, the fights may be there. Internet ingatekula ugenze ku wifi sijja kuddamu kutetharinga. Cognitive is knowledge and understanding, curiosity, exploration, need of, meaning and predictability. Kale zino zonna self-actualization. Kanzijeko tethering wano kubanga omuntu yeteka mukozesa data yo ate naye najala ye tethering. So, be good. So, love and belonging is the level that probably omuntu batuka mu love and belonging. Actually, omuntu wabera mu love and belonging at least one step away of going back to safety. That's why you find that there were ministers ngapangisa nyumba ya amaanyi bwe bamugoba kuba minister. Abadde avuga V8 n'agivamu nadda mu primo. We have seen MPs, members of parliament, nga ali mu sako y'aba member ba parliament, agenda mu IHK, bwava mugundi eyo, bwava mu parliament, abadde avuga V8 okujanga bamuwadde mpe naye bwaba yagigula kusendeze agitunda nadda mu moroka ezaffe ez'omuntu wa wansi. Okitegeera olumu ne bamutwala nako. Okitegeera majority of MPs that were there in 2006 bayina zi Land Rover, Range Rover. Bwe bava mu parliament buli wogenda mu compound ya MP eyaliwo wedda mulimu Land Rover parkinzeemu. Zabalemu okumaintaininga ate ngeze moroka already people don't want to buy them from them. Okitegeera kitegeeza nti yo nga yo emmoroka emusala banengera ku Masaka Road obanvuga buli wamu waliwo jam. Good morning, Derek. So, but betuva mu love and belonging and esteem needs, tugenda mu jebaita self-actualization. Mu love and belonging wetuyingira bikirabu, simanya Rotary, Lions Club, otandise okuyingira bikirabu Najera Home Owners Association ni wekitegeera. Kati bwoveeyo mu self-actual mugundi, mu love esteem and belonging, no ingira self-actualization. Self-actualization yerevo omuntu kwalina ovugira kawundo. Yerevo omuntu kwalina ogenda kangule Tuareg, kangule email. Okitegeera. Yerevo omuntu bwe yerondera n'aganda yene wantu nedda. Enyumba kanjirekemu abapangisa kanzimbe endala. Okitegeera. Self-actualization level. I think bana abantu batero zimbira za apartment. Va ku bantu abazimba obuzigo bw'abapangisa obutebuba bwa apartment. Obuzigo bw'abapangisa obogezako kuba mu level emu kudda mu level ndala obo kya struggling nga fa abalala. Okitegeera because gwe wozimbira obuzigo bw'abapangisa waliwo atazimba buzigo bw'abapangisa nga ye yasazeewo kakola ekiduuka nga millions 15 zozimbamu obuzigo obusatu ye yazitadde mu kiduuka. Ni wabaawo oli gwe million 15 zozimbamu obuzigo ye nga yaziguzemu boda 3 n'aziwa abaana. Ni wabaawo oli nga gwe wokwata million 15 zozimbamu obuzigo busatu ye yazikutte n'azinvestinga mu Airtel afune 10% per annum baba gigaba. Gwe million 15 zowazimbamu obuzigo ni wabaawo oli n'agana nedda nze kanzeeteekemu kangende nsome masters because akimanyi after the masters bagenda kudabulinga salary ye. Ontegera kyenkugamba normally I think in Uganda twagala nnyo okuwa comparing ne twagala tukola abalala bye bakola because tulina betulabye betulowooza nti bali bulungi. Mwe bagaye abantu bangi betulowooza nti bali bulungi bali bubi. And most people are not honest. I feel like the margin between the first 3 levels is worryingly small. Someone can lose their jobs and they are back to level 1. Thank you very much, Kamia. Chovona ba Dawood agambye nti eyo level, for example safety level is very depressing. Tomanyi kiddako mu safety level. That's why we need to be very, very careful. Very careful.
Of course ku safety level need woino okutekingira risk nyingi naye ate woino takingira calculated risk. Okitegeera mweno level abantu mwebetira mu safety needs mwebetira because mu safety needs wobera katifa abasajja wobera n'omukazi omugwagwa agakatunda stress ekutta eno bikutwala ku mulimu tomanchiddako eno tomanchiddako bodde wakanga n'omukazi ayomba. Okitegeera mu safety abantu abasinga they mistake the safety need for being wealthy because during the safety need ne love and belonging olwana kweyi musolveyo ogende mu self actualization mu levels zinesatu bwokola mistake eyogule moroka jota natuka kusobola ogwa mu levels zinesatu bwokola mistake n'opangisa ennyumba jota natuka kusobola ogwa mu zino levels zisatu bwokola mistake n'ozimba wotalina kuzimba ogwa bwokola badange waliwo ekintu ekisinza osuula abantu bwokola mistake mu zino levels zisatu n'ogula ne bakufera ettaka kyekigwo. Mu zino levels zisatu mwe tusinga okumanyira abakazi abalina ebisiraani. Do you realize mwe tugambira nti abakazi balina ebisiraani omuntu atuse mu self actualization n'omukazi ow'ebisiraani mugenda ne mugani ekikiiko twali tumanya alina ebisiraani ninga ate bbawe ye tayavuwala kumbe bali abalala bayavuwalanga lwakuba beewanikanga tebayavuwalanga lwakuba omukazi yalina ebisiraani. Okitegeera omuntu atuse mu self actualization kiba kizibu kugwa bwabanga ddala atuse mu actualization eyaddala. Majority of the time tuba tukyali mu safety level ne beewanika n'ogenda otandika okugula ebintu abantu aba self actualization bye balina okugula opangisa omuzigo gwa mitwalo 10 n'ogula 65 inch n'ogisa mu muzigo. Okitegeera oli muzigo gwa mitwalo 10 n'ogula Subaru ekiziga miliyoni 35. Oli muzigo gwa mitwalo 10 n'ogenda n'ogula Touareg ati bamanyira mu Twitter njogera tulagi bamanyira n'abaana ba Twitter olwokuba bali mu safety needs balowooza nze ndi mu physiological kumbe tuli wamu fene saawa yonna tusobola okugwa. Normally omuntu atuse mu self actualization ng'atuse mu self actualization eyaddala government yesobola okumusuula, and by government I mean another DC can floor you, a chairman of the district can floor you. Kati ba neighbor baba tebakyasobola kukusuula okugira nga neighbor akulwanyisiriza ku level ya government. Okitegeera nti neighbor wo ali mu government. I have a friend of mine ono naliko naye mu Moroka, neighbor we DPC of one of the districts. DPC ayagadde okugula guy yaganyo namugamba gwayiguze oyo diringa na government. DPC akyasobola okusuulako ogusango ne bakusiba family yate neemuguza rais basobola okujja mu kkomera. So bwaba kuwa sente ze wateekamu lwaki tomuguza n'okivaamu n'ogenda n'ozimba ewalala amapuloti gakyaliyo. DPC se baba muntu munene mu government. Nze olaba nange weni zolina janga mpa sente zange zinateekawo nzi mumwana ngena n'engula ewalala. Okitegeera? No, I don't know Hindi. Tebakola batyo. So tulina level satu zetukavali ziri nnya by the way. Eziri satu: physiological, safety, tukavarinze physiological, tukavarinze safety, tukavarinze love, belonging and esteem. Kambazize kubala tugenda Masaka Road ayagala nyumiro ka view sigalako data fetu mugula kane mama kajja mukawa no nga kanyiza. Ayo kijja kwewunyiza abantu abagenda entinda nga bali muleni enfu ne baleta jamu okwa ku round eni. Abantu balinga abataasoma kati mulabe moroke ziri mu jamu ono zonna fenna tuli mu safety kuba balina moroke nene bavuga za ku mirimu fa balina moroke entono fe tuli mu safety majority of us. Kakati bwe tuva mu self esteem, love and belonging
naye mmwe kajjamu kawano mulooza sigenda kadduka kuba ndaba tekajja ttaano tutambuddemu kuba singa mmala nedegulula wali mujja wulira eggaali weereega. Anti abavuga automatic kasitamu ayiga olinnyo omuliro antitemu erirayi kuba yedde ewange gyenjagala naye maama abe nti ndabagiddamu. Arthur, to me, I believe that no one is immune to going back to level 1. I believe the way one is entrenched matters. Anti kakati, the difference, Patrick, is the difference is this: if you are at self-actualization and you are genuinely at self-actualization, there is no way you're going to go back to physiological. I'm telling you, because by the time you are at self-actualization, you have invested in so many places. Omuntu ali ku self-actualization, Patrick, ye muntu alina za apartment, ye muntu alina investing, for example, mu shares, ye muntu alina stocks, ye muntu alina oba alina properties in different countries. Okitegeera? Because omuntu ali self-actualization mu Uganda, ye muntu asobola okugula emmotoka empya zero mileage million 9 million 15. So majority of people that we think are at self-actualization are not really at self-actualization, but they could love and belonging. The mistake I think that we make as people sometimes is that you are at the love and belonging level, and at that level you should be building networks that will make you stronger. But at that level, we are not actually building networks with people we should be building networks with. Normally at the love and belonging level, you should be joining things like Lottery, Lions Club, and things like that. But you know what we are doing? Tugenda mu church kuweraga. Tugenda mu church tugulira church ntebe. Tugenda mu church tugulira ba pastor mamotoka. Ontegeera. That's why we believe that omuntu tasobola butagwa. Nti at the love and belonging level, we should be building networks with people that are better than us. We should be building networks with people that have more money than us, so that we learn from them. This is the level where you should be at. Nga sente zo spending, was just zijjawo. I've seen people complain that the Rotary, nza sinayingira Rotary because sinatuuka ku level ya Rotary, but when nagituuka level ya Rotary ngenda kuyingira Rotary tekengayo ne sente, because when you join the Rotary you're something else. But you know, Patrick, omuntu ayingira ku level where yali ayingira Rotary nga leta ayingira Rotary again atandika kagenda mu church kukasuka sente nga zikasukira pastor kugenda okitegeera. I don't know if you get what I'm saying, Patrick. Instead of going up, we are going down. Abantu baagala okweraga ku mikolo ekifo ky'okuyingira Rotary, omuntu ali mu level ya Rotary atandika kagenda ku mbaga, buli mbaga yasonda bamulabe nti yafunamu ku ttooke. Ontegeera, Patrick? So normally me, I believe that we just make the wrong choices. But a person that is genuinely at self-actualization level can never go back to physiological needs. They can never. Eno line mujiraba nga bwe tujirimu. Ono omwami ali ku safety, oli ali ku safety, oli ali ku safety, oli ali mu double cabin yavuga ya ku mulimu ali mu safety. Eno line yo nejjudde mbantu bali mu safety. As a matter of fact, ngoyagala okunoonya omuntu ali ku self-actualization level mu line eno alabika avuga 10. Oba seekyo bamuleeseeko. Okitegeera, once you understand the dynamics of Maslow's hierarchy of needs, tosobola kwewanika, tojja kunyigira abantu, tebajja kunyigira. Because ebiseera ebisinga abantu abatunyigira nti tweraga be bantu abali below us. Because gwe byoyogera, byoyagala, abirabanga gwe yeeraga. Omuntu bonna omugambo wa data lwaki omuswitchinga off, ajja kulaba nga gwe yeeraga, ajja kugaba data wa bbeeyi. So nga atiku wafuna hake kubeeza ono tajinze sijjako data. Simujjangako ne bwe nali mu physiological simujjangako. Because when nali mu physiological ngesimu gye nnyina tetenywa data. Ngane app ze nnyina ku simu tezinywa data. Kati nnyina app nga 10 ku simu. Newe nabeera mu physiological need nga siinako app 10. Ontegeera. So after self-esteem, netugenda mu aesthetics, mu self-actualization. Now mu self-actualization otandika okweronda yemoto katenda bikira bulungi sijjajjigula. Otandika okweronda noganze nja kwambala Rolex for a watch.
Osegeera nze moroka etali kawundo sigivuga nze mvuga mu Germany. You guys realize that majority of the guys that drive German cars should not be driving German cars. German cars are high maintenance. Omuntu ali mu safety needs wali badde ogula moroka enyangu y'oku maintaininga. One wrong step oddayo mu physiological ensi neekusekerera. Okitegeera. So bwe tuva mu I think self-actualization, according to the hierarchy that is taught in majority of schools, actualization is the last level. In actualization, you actualize yourself. Otandika okwagala ebirungi, otandika okwagala ebyakabi. Nti ice cream wero nazi natuka kuleve gama nti abana kamba twali simanya ku moro banywe bali ice cream nga scoop ya mutwalo ndedda tutukyagula oli owe mikebe. Actually say mikebe owo bukebe tuli mu safety. Abana bagisagala bawulire nti daddy tasobola kugula ice cream ngangula yo wakakebe nga banuunako ku oyo. Kati abantu abali mu self-actualization be bagamba scoop twagala yebi scoop yo mutwalo ye banungi kweli. Okitegeera kati abantu abadda entinda nga bali mweno line esembe eno munda be baleeta jamu wano tebalina magezi tebategeera. Simanya driving school kyezikola. This is something that driving schools should be teaching us. Patrick, I believe that there are people that are immune. There are people that are immune. If you're at a level ngoli ku level ngoliyo genuinely nga teweepanka Bobate weepanse. Patrick, if you don't put yourself in places you're not supposed to be at, you will never come down. Bozata nikagula scoop ya ice cream ya mutwalo ngoina kugula kakebe ka bbiri kubanga ku mutwalo nze n'abantu bange betuba mu motoka abantu bana tugula ice cream tufisawo ne bbiri tugula wa bbiri. Okitegeera tubate twewanise ate tumugula buli lunaku. Chovola banabadde mbagamba yesterday nze Abani mwingamba Abani we cannot afford ice cream today. Na kubuza why no guy because we don't have money. Let me make some more money then we can buy ice cream. Abani tagenda kunyigira at any one moment. I've made him understand that we are at a level where we can't buy ice cream every day. Okitegeera. Because at the level that I am, I want to make sure that my kids get a roof over their head consistently. That ate lero tebayina we basula ate nchanga tebayinawo. If I buy ice cream once a week, it will be once a week, so that they get used to the fact that okay, we can at least afford ice cream once a week. Okitegeera. So ekintu Patrick kyogamba kiva mu kwewanika. Omuntu buli bwaneewanika ajja kumaliriza agudde, ojja kugwa buli wewewanika ogwa. Naye ate buli bwosigala mu level eya wansi ng'olina kuba mu level ya kati olaba ono musajja wa double cabin ate bavuga moloka kyobula mbaga abantu bavuga moloka z'ebitongole tebalina kye bamanyi. Kati mweno line abadde akolayo ki akijja kwewunyisa shift nze n'ava mu line eyina okudda ewuwe nadda mu line yaffe nadda mu line yaffe eyabadda ku northern bypass. Uli wa double cabin, I wish I could show the number plate. Ya tuli maaso. Kati abantu bebavuga moroka za feza bitongole na kuvuma na kujireyo ka pisto. Ninga mugwagwa tamanyi motoka. Zino lane ebbiri zina kubaza abantu badda ku Masaka road, siza abantu badda Ntinda. Okitegeera. Nina nayo abantu bayingira bwe motoka. Ate ne beekulukuunya. Laba nono wa fielder. Kati obedde naakola yoki. Twetagayo ekipapula ky'okyaleeni. Omuntu nga bw'abeera mu leeni enfu bamukuba ekipapula. Kati eno leeni onaakola yoki. Yandibadde muziri leeni ebbiri zisembeeri. Ate okuba ky'eŋŋombe guwaze mu leeni enfu.
era ngambira nti accident esinga mu Uganda teziriwo na lwanguudo enguudo zaffe mbi naye naffe abavuzi b'emmotoka tetulina magezi kati olaba nti ffe waffe wali badde watambula senga nagenze dda naye abantu ababeera mu leeni enfu abo at a majority of us in Uganda with these guys ourselves twebuzaabuza kanso twebuzaabuza olowoozesa abantu nti oli bulungi ng'ate toli bulungi olumu twagala competing, we want to compete with other people, yet we should not actually be competing with anyone. We are badly off. There are people that should not be going for rallies. Mbugenda murale ye Masaka kati ovuga mafuta ogende murale ye Masaka wakanga balidde binyeebwa tebali na balanced diet nze mbalaba bakyali bange nensirika ne ngamba why sijja kwewanika genda wesiri ntero kulaba there are motivational speakers that I watch motivational speaker n'agamba abantu mutewetaaga kuzimba makao okujjako ng'owezeza miliyoni bweziti kwa akawunti n'osanga omuntu ng'ezo miliyoni ne bw'anaakola tatajja ziweza ng'olina kumanya bumanya your priorities at that level, because once you understand your priorities at the level you are at, because after physiological needs, when you have covered your food and all those things, ekintu ekiddako kiba kimu kiba kyaggwe kufuba kulaba ng'ofunira abaana bo safety mu bintu bya safety Uganda ne mu America. Let me tell you, like in the US, people pay property tax. You have a home, you have to pay tax for it, and if you don't pay that tax, your home will be taken. So when they come back, no one is going to take your house. So after you have taken care of the physiological needs, the next thing is actually for you to get your people a home. A home je batagenda bagobamu, which means ku safety level is where you build your kids a house. Okitegeera ku safety, si ku self-actualization, si ku self-esteem. Besides, having a home of your own, a house of your own, also contributes to your esteem. Good morning, Arthur. What is your thought about owning a Mercedes-Benz as a first car and that of the current? You can own if you want. It's not exactly what we are talking about. You can own if you are at that level, because there are chances that you can buy a first car ng'oli mu self-actualization oba esteem. But nze navuga mu Mercedes-Benz ennaku 3 nga bagimpadde nga tebaŋŋambe nakuŋŋamba nti gisasulirewo. Oli yaŋŋamba Arthur, Benz yiyo gitwale bw'onoofuna ssente zireeti. Ono omusajja yasoma akimanyi nti avuga mpola, avudde mu leeni yaffe ababede nadda mu yaabwe bakaceere. Okitegeera? Jeke says, I used to be like you nga nvuga nyizi because of the poor driving on Ugandan roads, but I accepted reality. Man, what them safety needs in terms of the road, nange njagala nve mu self-actualization kuba kati in terms of driving ndabika I'm actualizing myself when I should be safe. If you don't be honest in this life, you lose very many opportunities that are passed from you because you lie to your friends who now think you are going off. Thank you very much, Herbert. Nze sijja kwerimba mu bulamu bwange. I will not lie to myself. Yake bakubuuza. Mercedes-Benz ML is not bad AA. It's not a bad car. But by the gula emyaka empya togulabi ML biri ebikadde. You buy 2009, 2008 away what? Kale tandika na 2005. Tandika na 2005. Ziri enkadde nnyo zireke zijja kumenya. Good morning, Arthur and car lovers. We should be real and stop fake lifestyle. Other than when you will move real in good life. By the way, Nick, once you don't lie to yourself, you enjoy your life. You enjoy. The reason why we find that some people have peace even when they are poor is because they know the level they are at and they live at that level. Timokuwa agula nyama, agula binyama nyama. Abana be bali ebinyama nyama naye nga bawulira otegera teyero na nzinjagala beef. Munkoko teyero na I want chicken breasts. I've had people, there are people that buy chicken breasts ngenda ku Masaka Road banange. You can stay on and enjoy the journey with me of
of course nja kutuuka mbajjako because wenda gasimanyiiwo and I have to call the person using my phone. So there's a place where I will reach mbajjeko. So nako olwaleero nyiza obutasoma manya mujja kunsaasira naye nja gasoma ngenda wenfuniramu kajjaamu nja gasoma. I have to acknowledge you guys. Kati agenda ogula email bwetyo simanyi sente zaayo simanyi sente zaayo naye nga guleeyo toguleze miliyoni 15 teri muntu alina email ye nga namu n'agitunda 15 bwolaba nange sebo namukadde ya 17. Good morning, 25th December. Nick, wherever the bajukiza guys, like the broadcast and share. Like and share. It's good for the algorithm. Channel ya fegende so that we make 10k followers, 10k subscribers. Waka tugenda weza 7k. We should make 10k. 10k would be a good mileage for a channel that is concentrated in a niche. Channel ye motoka ngatina weza myaka ina 10k mu Uganda ejja kuba kirungi. In Uganda bypass mujirabe banange, the people that have not been to the bypass, this is the bypass, but is there Uganda that has not been on the bypass? Moroka je bayita Isuzu chi, that is a Isuzu you see big horn Isuzu. This one is the Isuzu something, it's the Isuzu something. Ezo nazo sinyangu ekutamye motoka yetaga bagagga bayinamu abali ku esteem kale obase nga yagamba nze nvuga SUV obakyo obaki. But lwaki ombuuza mati kuba omuntu ambuuza kitegeeza abadde ta following broadcast zange. Buli muntu broadcast yamanya embeera. Yes, Ronald Mutebi. Amina. Je bayita Isuzu Trooper. Thank you Antonio like no bonye n'emmotoka. Omuntu amanya gebye ebimotoka ebitategerekeka. Ababonye n'emmotoka simanya Isuzu Big One, simanya Nissan Terrano. Ababonye n'emmotoka. It's always good to live within your means. That should be the golden rule of life. If your means increase, you can adjust your lifestyle to suit you. Exactly. Abantu abamu bepanka and in Uganda, especially the young people, balinya nnyo. I know a friend of mine alimba n'okulimba mwizo oba munyumya emboozi n'alimba ekintu nga naawe okimanyi, n'alimba abali mu mmotoka nammwe n'alimba nange yalinga nnimba naye kati you know the people that lie at a certain moment they forget that they lied and they say the truth. Okitegeera kati zengenze nga mukubamu ebituli because alina ebintu bye nnimba edda kati ng'atuuka n'abiŋŋamba amazima niŋŋamba neno gayi ng'alimba. Muyinza okuba nga mwogera ku bika by'emmotoka, for example muyinza oba mwogera nga ku Hilux. Hilux eyo nange nagivugako last year nentuuka ne ŋŋamba kati nvuga yaki naye nagigula miliyoni 9 nga ku account alinako yadde miliyoni 1. Okitegeera naye ng'agamba yavuga emmotoka ya miliyoni 6, emiliyoni 9. Especially girls abawala beewanika ekisusa in Uganda. Naye nze ate saako zendimu ez'abawala tebeewanika. I think they like I pass of real vibes ez'obuteewanika. Antonio oyinza oba tonnabonaabona naye emmotoka eyo omuntu agimanyi either yali kumpi n'omuntu eyabonaabona nayo oba nga ye mwennyini yabonaabona nayo. 25th December aguza is a RAV 2005 worth 25 million. Tebantomeza. It's a USZ. It could be worth it. Anti kati nembeera naye ng'eri worth it. Kati naye ekyo olina okwebuuza, do you really want a RAV4? Do you really want a RAV4? Because RAV4 baziseera buseezi. Subaru waliwo Subaru eziri comfortable okusinga RAV4. Osobola gifuna Subaru okitegeera ate neekuwoomera.
That's my thought though. It doesn't have to be your thought. Katulabe Subaru ye tuli maaso. Subaru yinzo ba million nga 20 mwemu 20 kuchegera. Of course teri wagulunga RAV4, but the comfort it will give you the comfort it will give you ono yerowoza bwerowoza okuyisa osooka n'okuba indicator ne weewaamu eddakiika n'okakasa nti n'oli naye talimu ajjeko oli mutuufu. You just have to settle with the reality n'omanya. So at Platos, my first directing student ali shooting at their first project. That's why I'm going to Masaka Road. It's a work call. Ngenda ku Masaka Road kulaba project ya student wangu wa directing. Nabagamba nsomesa performing arts ku Platos Institute of Arts and Marketing. Abagala okuyiga Platos Institute bikibi esomesa. You go to the website platosinstitute.com. platosinstitute.com. Olabe courses ziriwo. Mwezo course mwe muli directing. So my directing student alimo shooting a project here olwaleero akola short film, and I need to be there to supervise this project ndabe ng'etambula bulungi. So wegenda ku set ye weyatadde ndabe crew ye ne cast wagi supervisinga. So Christmas sasula inspection fee webale jeke asasula inspection fee mazima. Arthur, if you don't mind sharing, kindly let me know how much you were to pay for the C200 you returned. Jangu mu inbox sijja jogera wano kubanze beije nali ngendo sasula C200 yange ya busubuzi sijje baguza abantu ba bulijjo. You come to my inbox. Of course my WhatsApp is in the description of this channel. Bana ababoda nze bakubira engombe. Omanye waboda atula ku pichini yerabida nti ali ku ngudo n'abantu abalala. It's 2006 not 5. Nedda njagala emmotoka esobola okuntwalanga ku farm. Subaru is delicate. Kyekikwagaza RAV4 ne kati million 25 oba ogenda ku farm lwaki togulayo. Anyway, these are my thoughts bannange. These are my thoughts. I echo them with people. Bebe moroka ya farm ogulayo double cabin Hilux eyo because million 25 osobola ogifuna tebeera mpya nnyo, but it's one car that will ejja ku retaininga sente zo teruzinga value. RAV4 esobola okuluzinga value naye Hilux balwanira nwanire. Ekyo kyalibadde kimu ku byolina okumanya. Of course tojafuna Hilux ngeno, jafuna Hilux ziri ezasooka naye ejja kuba mu mbeera nnungi era naye ebeera 4 wheel naye ng'ate bw'otuuka singa otuuka nti njagala ku upgrading for example to get a better car, Hilux eba ejja kuvaamu sente z'okusinga RAV4 ago mazima. My neighbor drove it for 2 years, but by the time he got a buyer nga mukazi we the kids anaatera kuba mpanga musingo. Ndowooza okitegedde Antonio, wali kumpi n'omuntu yali abonyeebonye neki? Wali kumpi n'omuntu yabonaabona ne Hilux eyo. I mean Isuzu Trooper. Ahimbisiwe Dennis is saying, morning Arthur, what's wrong with Spatio empya? Because it's rare. Spatio empya zalekera awo bakoma zikola mu 2007. The Spatio new models were last produced in 2007. They were discontinued. So the Passo 7 might have replaced the Spatio, or the Toyota Isis might have replaced the Spatio. One of those cars replaced the Spatio. The Spatio is no longer it. One is discontinued around 2010, something like that. But now it's the Passo 7 or the Isis that you'll buy instead of the Spatio new model. Ataba gagga bepanka as if they have never used the bikokoma as toilet paper. Anti kati obo level ye bikokoma toji nze sibikozesangako by the way bikokoma. Kati nzo oyinza okunsanga n'olowooza neepanka naye maama line gye nazzeemu nga tebambalaamu magezi.
ndio walole linzo batesibanga je kimuvuzanga bwavuga mathanze sikolesanga kubikookoma Subaru Ford Street anyinza gifuna ku sente munamike eteri mu milioni nga 27 olowooza eri mu milioni 27 26 awo bwe watyo n'okwambuka waggulu. Line gye mbaddemu yerimu bakapere. Kakati bwoba tonatuuka ku actualization, self-actualization level muganda wange. Vuga emmoroka ngaffe ze tuvuga. Vuga Spasio, vuga Burawumu, vuga Primo, vuga Burumioni. Okitegeera. Teweepanka. Ogenda ogula emmoroka ya milioni 9. Kwatako milioni 3 genda mu bond gulako emmoroka gy'oguzeeko. Kwata zile milioni ziba 5, 45. The investing is also okutoka ku self actualization level. Then ndabo obanga oli mu safety level, safety need level, ebintu ebyo olina okubanga okolako kati olina okubanga networking nnyo n'abakusingako obayigeko olina okubanga osoma nnyo. At safety level, basically what we need to be doing as a people is to be reading, advance your knowledge at every chance you get. Okitegeera, so that you can be able to advance yourself to belonging. Kubanga bonotuka mu level ya belonging, self esteem, ogenda kutuuka nga abantu bokiringa nabo bakubuuza kyomanyi. I don't need the Hilux kubanga I only go there only the weekend. Ela count me out, I'm coming for inspection. Kati agula RAV4 ejja kuba VVTI ate si ya 2024 ya 2022. So ebenywa obanga kumpi ngavuga almost, it's like almost you're driving a Mark II. Okitegeera ebatenywa bubi ate sikati singo badde nganza avuga mani n'ogifuna mu mani obanga avuga field 2018 yena Masaka Road mugenda nyumira kafi okusa singa wanyama ne watabaawo jam. So munange bagay, that's the Maslow's hierarchy of need that I thought that we should be able to share. Nali badde nasomidde amanya wembedde mu kajjamu naye ndo Joshua Mugalasi, but Nicholas Kazibwe, Martha Director Martha Academy na Mamukono, Kamya Edward, Dawood Mununule, Bukenya Abi, Kamya Edward sikumaze, Deep in Coffee, Nsereko Starch, Lubura Chris Fitness, Godfrey, Ibanda Bernard, Chirabira Michael, Richard Nabong, Hanaba Joshua, Zabron Natumanya, Antonio, Saidi Mukose, Africa Karota, Ivan Muwuluzi, Kagwapo Siano, Chirabira Michael Nkumaze, Sepu ya Ronald, Asiku Patrick Kanso Wafe, Paul, Moses Sith, Jombe Juma, Valadik Games, Derek Lule. Bana mwe bali kubera ko broadcast. I don't take it for granted. Tomorrow is Market Tuesday. Don't forget to come and we learn marketing. Charles Nkugwa, ekizimbe kyolengera kye kya Mandela Millers. Architect oba yagenderera ki? But you know, this is one of the creative architects in Uganda. But architecture baffe tebakyali creative. Bakoppa bukopi. Kati ono architect osobola omusanga ng'ali alina kyabala okuzimba ogwo oguntu. JK Nick Wabuyi, 25th December. Mugambwa Martin. Ahimbisiwe Dennis. Amanya Senkindu John. Why is Hilux so expensive? Hilux is a multi-purpose vehicle. It can work as a family car. It can also do farm work. It can also do heavy-duty lifting. That's why it's expensive. Ate Hilux doesn't die. The Hilux doesn't die as a cargo. Tefa.
You can drive the Hilux for years. N'abaana n'abazzukulu ne bagivuga be baba bw'obanga waffe batadde ku self-actualization level oba safety need oba ng'abaana bo wabategeka bali mu belonging and esteem nga tebanguwa kutunda emmotoka yeebeerawo for generations. Arthur, I have a budget of 15 to 17. Which Subaru can I get? 15 to 17. Osobola okugula Subaru Impreza eri yasooka etali eno empya. Osobola okufuna Subaru Forester ezasooka era emmotoka ezo ziba nnamu. That's a very good budget. Osobola okufuna nga Cross Sport oba X20. Osobola okufuna bu Impreza. Njagala nnyo balirawo kubeza emmotoka ziri reliable. We have those, at least we have proved that they are reliable. By the way, Subaru Forever old model, can I get Subaru Forever bagiyita batye oba Forester? Osobola ogifuna million 6. UAH, UAJ izo bwezi tu million 6 gye ziri. Naye begenda kusumbuwamu kubajjukira Forester za bbeeyi imwe. Bejja kusumbuwamukko. Era gye sanga omuntu atunda Subaru ye million 6 era naye beemutamye butamye. Either kale yinza obange emutamye kunywa amafuta obange emutamye maintenance ya bbeeyi kati nga gwagenda oddugwamu. Abatamanyi olwo gwe bayita Masaka Road. Mwebale kubeera mu Maslow's hierarchy. Kakati engeri gye tusomye Maslow's hierarchy of needs bannange. For the love of cars, we should be the change we want to see. Tulekerawo fe tuleme kwewanika, because fe tuyina abantu abamu beewanika because tebamanyi. Nosanga omuntu alina obuzigo busatu bumwe emitwalo 3 omwezi n'agula kawundo ndi anti ndi Land Road. Nti ndi Land Road. Kati waliwo ba architect besitegera kati architect bwakino ekizimbe talina kintu kiri unique kye yakola. These are the things we see every day. Oba architect yakikola nannyini ekizimbe n'agaana nga bya bbeeyi ebizimbe ebisinga e Kampala siraba mu architect kyali creative. I think that's why we don't even have architects that are popular, because no architect can stand by their building n'agamba ekyo kyange nze nakidesigninga. Forest osobola ogifuna kuzira ezasooka naye era ejja kusumbuwamukko. Ekyo kyo njagala obwongo bwo preparing Antonio. Essaawa eno omuntu yenna alina emmotoka ennamutekka wansi wa miliyoni 10 nga tegenda kutawaanyamu kanikamu. Tekka wansi wa miliyoni 10 ge mazima. Okujja nga it's a vintage ng'oli agitunda nti wenfuna mpaamu zino nkivaamu obanga alina ekizibu, because ebyo byonna birina biri awo. Yes, you can, but it won't be so good. Manchi bakirungi ne ugamba, because right now the Sienta is at 26 in the bond. So if you get a Sienta at 13-15 ejja kuba ziri namba ezasooka oyinza n'ogifuna ku U80 bweba nnamu. If it's in good condition it will be a very old one. So if you want a Sienta that is in good condition at that number plate, don't be picky at that budget. Don't be picky about the number plate at all. Bana ilero cafe tu ina repeat ku Pal Magic Loco sawa 8. Wida Nindewogo. What is happening? Rotubadde luyimba. It was just one of those things we do. Abana baboda batuvugisa bimubalaba. Batuvugisa bubi emmoroka zaffe. Kamba kuba kayimba ka kafe mujukire tulina repeat lero sawa 8 ez'emisana. It's the cafe. Oh, it's someone. Hey! Do the hammer. Muna, do you want? Do it together as one. We can do it together as one. Nindebo. Ganoria. Kaundo lost value. I lost interest in it. Anti Kaundo eri common nnyo 25th December. Kaundo is too common on the road. Eringa wish cut.
Chinewo nyiso kuba nti mvuze ka stretch kalinga sinalaba kawundo ziri buli wamu naye tukwatire ewamu anti agali awamu ge galuma ennyama, so we can do it, we can do it. Yiyo kawundo eyemu muna emotoka gitemberi gitemberi bana tuli ku kiwanda tuli mu katale where the highs and lows may be there, yes, the fights may be there, but when we get together as one, we can do it, we can do it. Tuchisobola, tuchibaza. So which means the G-touring is better option for a car which is going to transport Kamulali. G-touring is a good car by the way. Nadango kuzekali ako obugundi aka leaf springs ako obuse pulinjo obo obo olonze chapa manyako ate nga ologera kafuna rais bote bakyabuseera ngedda. The Harrier old model, if you find it in good condition, it will be about 16 to 25 in good condition. Atera, the 3000cc version is cheaper than the 2400cc version. Iyo mwavu ye kawundo kawundo GL iyo mwavu. It's the cafe. Oh, it's summer. Do the hammer, do the hammer, do the hammer. Muna, do you Bana wensuka na bingo ngenda basi bula. Enjoy the view while you still can. Bueno tukwata nise, we can do it together as one. Nyaukana mubuzalwa nenyikiriza. Kale ono architect yagezaako owakino ekizimbe ono yagezaako eyo mukukola tuyombagana tulwanagana tusonjagana naye tukwatire ewamu anti agali awamu ge galuma ennyama. So we can do it, we can do it. Yes, we can do it together as one. We can do it together as one. Hey, Muna, emotoka gitemberi, gitemberi. Bana, tuli ku kiwanda, tuli mu katale. Where the highs and lows may be there, yes, the fights may be there, but when we get together as one, we can do it, we can do it. Tuchisobola, tuchibaza. Tuchigusa kafe kusawa 8 leero. Tugenda bane repeat. It's the cafe. Oh, it Oza kawundo mu bonteri mu milioni nkaaga kati nkaaga mu 5 naye nebweru 3.5 ana ofuna Mutima gwange sitoba you make my life easy to pana na balala to papa when I'm up the black grenade it be the go no sigumira ingamezi tingana go to the wira hey to gwango ne te buruka to my is a kera ngatuli femi baby girl you will rock with me keep me by my side you will stuck with me girl it's all the feeling tight when you're by my side.
Ndaba you guys have started going. Kambasiwe nange mbutongole abasigalako musigaleko mu nyumiro ka view ka Masaka Road. But all in all, I'll see you tomorrow morning. Tuchaliko, you can ask your question. We'll continue interacting. Let me tell you the truth. They speak with a voice, it's in high definition. Take a picture of you, 3D glasses, make it an invention. Baby girl, you will rock with me. Keep me by my side, you will stuck with me, girl. It's not a feeling tight when you're by my side, girl. Johnny, emoroke ya 2014 ku milioni 2 mu nyagikebere nnyo. Kubanga emoroka za 28 27 zibatunde milioni 2.7 sebo. Gwatojja ogambe mba otunda 214 milioni 2.4. Waliwo ebintu ebyo tugamba nti kisoboka. Emoroka eyo senge ebadde nnungi yali badde gwe tokimanyi na kimanya John okujjako ng'oli musuubuzi. Emoroka mu nyanga nnungi. Abasuubuzi balwana bulwanyo gigula. Good morning, Ronald. How are you? I don't know why. Boy, you're an architect. I'm not gonna put on a t-shirt today. Feel like it today. I make a smile, I make a dance, I make a wine. Feel like touching on dancing me. I'll make you want to make you want me. I'll make you smile. After that, I'll take you to my place where we would play. Or before we play. Which year did you make the music, Arthur? Music wango was 2012. Actually, all my music is from 2012. Arthur, what car can I get at 14 million in good conditions? Pass your old model. Primo old model. Alex tosobola. Kale osobola nete jaba nungi bulungi. Osobola ofuna kakorola nga akange by the way. Waliwo akakamoro kako ako ka opa muboka sanzi kajjaba kapya bupya. Osobola ofuna eyo Benz eyo sijazidi okalengera ka opa kako era kakyama. Osobola ofuna
ne wish nga kizibu ne wish osobola ne nayo kizibu iyo nuwe yetuyitako eyo osobola ogifuna osobola ofuna emmotoka nga Nadia osobola ofuna RAV4 old model n'empya nayo eneddako etali 2.5 ziri eziddaddako awo osobola okugifuna nayo ku milioni 14 zenjo Arthur Vanguard which is Vanguards are 2,413 Vanguards are 2,400 and 3,000 cc. So njali ku milioni 14 million you can get an Alteza, you can get a Mark 2 Grand, you can get a Mark X. Some of the cars I'm talking about, please don't be picky about number plates when you go to the field. Mugendo gule moroka tandi kugamba ba broker njagala ubike ku milioni 14. You can get the Harrier old model. Nija kubamu ebyokukanika. You can get that Vista Adeo, ivo tuyitako. Of course there are cars you can get, but I won't mention, like the Ipsam. Because at 14 million you should not be looking for the Ipsam. Osobola ofuna Forester ziri ezasooka, Impreza ziri ezasooka. Can get Golf 4s. Can get a 10 yiri. Ojira parking yao. Iyo 10. Moroka kyendala awo. 14 million. Watika. Kankuba omuziki bwe najjukira ngenda kukugamba. Morning, Michael. Roughly how many kilometers does the Mark 2 Grand give per liter? Maximum should be 12. That's what you should expect. It can go higher sometimes, but you should expect maximum 12. Moroka bitabuse nonye moroka ya milioni 14 ku kubo luno nga ikibina yokka genda bawo. I'm telling you with your 14 million so far ku moroka zetu yitako wano kibina genda ba yetuli mass to steering, and yet 14 million is actually good money, but for you to know that I can get this car in good condition kako kaspasio akakadema bega wadabo kabini eyo kako
naye ate naako yajja kuga miliyoni 2 emmoroka zaali nnye baaba eyo rawumu eyo ejja ne bw'oba ng'ofa togigula ate tigulamu stalet kati eyo nuwa mugiraba osobola ogifunaku miliyoni nga 14 15 lwesimanyi lwaki mbadde kijogedde but with those nuwas nga gye twaguze ku Saturday teweeronda namba bw'oba olina sente entono nti guba mukisa omulala nti twagifunye miliyoni 15 n'emitwalo 8 ne bagamba oginoonye kati emmoroka eyo nga bwe twagifunye eri mu miliyoni 19.2 gye twagula 15 n'emitwalo 8 because it's not normal that you'll find a UBD in good condition at 15.7 okitegeera so omukyala ayagala rumiyoni omukyala mwe rumiyoni bw'aba ayagala rumiyoni where do you upload the music? My music is I have to figure out where to actually put it where everyone can access it. Let me figure that out. I'll share a link. I already I uploaded my music somewhere and I uploaded a link. I put a link here. I'm going to go in the community tabs and figure out where. Don't you know that life goes? You gotta take it to the flow. And sometimes you gotta chase it. And it's what you make it. And the woman and the things you wanna give. Kuba makafana nyinga genze muleba. Onokola chinga gambi agenda. You can write, go type, and might be. Never know what makes you mighty. By the way, nchano nyamoroka za milioni 14. Mkubo wano ngabo tulivuga muliraba. Emoroka ya milioni 14 eri mu mbeera nnungi ejja kuba kibina. Nze mbabuulira. Kaako kakosa kati yokosa ogiraba omusajja ajja kuyamba milioni 5. Bamanyira. Naye nga ate batuufu. Kati ngokwata milioni 5 ng'ozisaawa at least nkugamba ogulemu piki. Si kakwagaliza abantu kuvuga mmotoka naye nedda. Primo wali kukatale milioni 14. Aha wano waliwo emmoroka entonotono nyingi. Niyo bane vitizi mbadde sijogedde yiyo. Iyo vitizo so nayo tojagifuna mu UBF ngeyo bweri. Naye nga ne vit milioni 14 osobola okufuna ino. Actually milioni 14 oyinza nofuna new model. Sometimes you gotta chase it. Amazima gali nti ku luguudo kuno nga tuluvuga emmoroka eri mu mpozi ka starlet kaako naye ako nedda ako tewetaaga kusukka milioni 8. Aha primo yiyo kati neyo eyo love fair giraba milioni 18 kiraba milioni 14 mu 2022 zaali nyingi naye maama kati yatabuka. This moment is a flower wilting. This moment is a planet tilting. This moment won't last, it'll be out of our grasp past. This thing you call the person is already past. Vits new model solo teweronda namba ngononya vits new model ninga at 14 ojagifuna atengo ejja kuba mu UB. It sounds like as if it was released in the 90s. Nine musajja mukulu. Primo new model Uganda news they go in which range?
New model gitandikire mu milioni 20 something enungi kwambuka waggulu because ze motoka abantu simanyi lwaki bazaagala ziri hot cake. Because extra iro osobola different ekubonyabonya n'ogiwulira. And it's what you make it. Kalika Forester kaka yakatuli maaso ukalengera nako izo kafuna milioni agabi aluita life goals waliwo life goals ngenda bawa link ku channel kuno. I'll give you a link. Okay, man. I love the girl. She don't. Ngenda basi mula banange. Ndabikanga atuse wendaga. I'll see you tomorrow morning, people. Kankubireko I know kundagirira wendaga. Amalero no luyimba. Onosuwe baitema ya. Girl, you're my number one. Wasoka na kugamba ne kulyo mwako gwagwa. I tell you that but you don't care. You don't give a damn, you don't dare. My number one girl, you rule my world. You took my heart, never a part, but you make me beg. You make me beg. Every time I come over, you make me beg. But why, Dimaya? Why? Come back here on Mario Rimba Wange Basibule. Why? Racho nimbo ninza ai. Racho nimbo ninza ai. Racho nimbo ninza ai. Racho nimbo ninza ai. Simanyi sigara na kalaba. Sigara na kalaba. Nena mukande yanga abantu abambajimanyi. I promise I will never let you down, my girl. Jewelry, dollar bills, many things don't mean nothing. For as long as you got my heart. Na yelwa chongamba koma waluli sikumanyi bulungi nchakwetegereza. Yes, no, baby, let's take it slow. Girl, you rule my world. Never oyo mic ndasoma na ye. Nayo oluzungu oyogera sire lwakuno. But why? But why? Yeah. Rachon ninzanze. Yeah. Banayi mukama abakumu olunaku olwaleero. And do you have a guy you can recommend? I have a lady that my accountant does my taxes. I think next weekend I'm meeting her to do my taxes. I can give you the number of my accountant. She's a lady, she's good. I never leave you so. What yeah? Girl, every day, every night, that I really feel you, I can't deny. Give us a chance, you and I. Give us a chance, you and I. Racho nimba, racho ninzanze. Racho nimba, racho ninzanze. Sirina motoka, sirina kabanja, sirina bling, jagala kuwa some love. Give me some love, be my better half. I promise I will never let you down, my girl. Racho nimba, racho ninzanze, racho nimba. Yeah, nothing gonna last for long. Time does not wait. Okay, man, wave a guy. Mukama bawo mukisa kambarabe ncha kumacha sawa 15 temwera bira repeat ya cafe jeride dokusawa 8. May God bless you.